pinag-utos ng ating Pangulo na arestuhin ang mga barangay captain kung saan nagkakaroon ng super spreader events tulad ng parties, swimming or picnic at panagutin sa hindi nila pagpapatupad ng ban sa mass gathering. Dereliction of duty at reckless imprudence ang pwedeng isampang mga kaso sa mga barangay officials na nagpapabayan. Nagpaalala rin po ang ating presidente na ang pinakamabisang bakuna ay ang bakunang naririyan na po. Simula na. Libre po ang bakuna. Wala po kayong babayaran sa first dose at sa second dose. COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang ranking sa Pilipinas ay sang-ayon sa Johns Hopkins. No? Pagdating po sa total cases, tayo po ay number 24 sa daigdig. Tayo naman po ay number 34 pagdating sa active cases. Sa cases per 100,000, tayo po ay 134. Ang case fatality rate po ay 1.7%. 91 po tayo sa buong daigdig. Meron naman po tayong 5,130 na mga bagong kaso ay sa May 26, 2021 datos ng DOH. Nagpapasalamat po tayo muli sa makagaling, masasipag at dedicated na medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling. Nasa 1,127,770 na po ang bilang ng mga nag-recover. Samantalang malungkot po natin sinasabi na ang ating binawian ng buhay dahil sa coronavirus ay pumalo na ng 20,169 or 1.69% case fatality rate. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay dahil sa COVID-19. Tingnan naman po natin ang average daily attack rate mula sa peak nito na 9.2 noong Abril 4 to 17 ay naging 5.42 na lamang po ngayon. No? Dito po yan sa NCR, nationwide. No? At sa NCR, nung April 4 to 17 po ay 34. Ngayon po ay 10.06 na lamang. At ang 2-week growth rate naman po, ang nationwide po ay dati ay 11%. Ngayon po ay negative 21%. Sa NCR po, dati negative 5%. Ngayon po ay negative 47%. Ito naman po ang confirmed cases by report date sa mga lugar sa Pilipinas. Mapapansin niyo po na yung Metro Manila, yung NCR ay nasa blue, no? Color blue. Nakita natin na mula nung peak nito kung saan tayo po ay nagsimula ng ECQ, talaga naman pong mababa na ang mga confirmed cases by report of date. Pero pansinin niyo po, pag bumaba na, ito ay mas mataas pa rin nung simula ng pagsipa ng mga new variants noong February. Samantalang ang Visayas na kulay light blue naman po at Mindanao na kulay orange ay patuloy na tumataas sa mga kaso. So ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, mask, hugas, iwas at bakuna pa more pa po tayo. Now, simple ang mensahe na ito, hindi lamang lockdown ang solusyon. Anumang quarantine classification na puman iyan, ang pinakamalaga ay patuloy tayong magmask, hugas iwas at bakuna kung po pwede na po. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga hospital sa Metro Manila muna. No? Ang ating overall healthcare utilization rate po ay ngayon po ay May 25, 43%. Bumaba po ito ng 25% kung ikukumpira dun sa peak between April 7 and 17. Tignan po natin yung ICU beds natin. Nung peak, 88%. Ngayon po ay 58%. Tayo po ay nasa low risk. Bumaba po yan ng negative 30%. At pagdating naman po sa isolation bed, nung peak po ay 73%. Ngayon po ay 41%. Bumaba po yan ng 2 points, no? Or percentage. Now, sa COVID ward beds po, dati sa peak 72%, ngayon po ay 40%, negative 32% po ang binaba. At sa mechanical ventilators, sa peak po 64 ang ginagamit natin, ngayon po ay 41, negative 23 po ang binaba. Okay, sa ibang bagay naman po, inaprubahan ng Presidente ang additional 5 billion na alokasyon para sa repatriation ng ating overseas Filipino workers. Ito ay mismong kinumpirma ni Secretary Silvestre Bello at ito po ay pambayad doon sa mga hotels dahil nga po sa mas mahabang quarantine na rin-require natin sa mga bumabalik na OFW. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayong umaga si MMDA Chairman Benher Abalos at kasama rin po natin si Dr. Ten Herbosa, consultant po ng National Task Force. Unahin na po natin si Chairman
Chairman, unahin na po natin yung usaping pagbebenta ng vaccine slots, no? At linawin po natin kung talagang po pwede silang mademanda for other forms of swindling. At ano pa po yung mga mensahe natin doon sa mga kababayan natin na nagbebenta ng kanilang vaccine slots. The floor is yours, Chairman Abalos. Well, yes, unang-una magandang tanghali po sa kanila lahat, sa Spoksari at sa mga kasama po natin sa media partners, kasamang Ted Herbosa. Yung pong sa Mandaluyong na na napalagay sa social media ay sumuko na po, no, sa mga otoridad. Sumuko na po kay Mayora at sa aking kahapon at siya po ay naka-turn over na ngayon sa kapulisyahan at sa NBI. Iimbestigahan po siya ng gusto. Kagabi po ay nag-meeting kami ng mga alkalde ng Calacang, Maynila. At isang tinalakay dito ay kailangan ba talaga ng uniform ordinance sa Metro Manila. Kami po ay nagpalitan ng mga kuro-kuro. Si Mayor Abby po ay isang abogado rin, no? Kamukha ko po. At sabi nga namin, we still have to review the national laws that we have right now. No? Meron po tayo spokes, meron tayong mga estafa, other forms of swindling, meron tayong conspiracy to commit it, at meron din tayong bayanihan law na kung saan sinasabi sa bayanihan law ay if you're going to take advantage of this pandemic, and you use fraudulent scheme, pwede ka rin makulong ayon dito. So mas minabuti po ng mga alkalde ng Calacang, Maynila ay ibato na lamang muna sa kanilang mga city legal officer at magmi-meeting po kami, no? Kung talagang kinakailangan pa. We will review all national laws pertinent to this, Spoksari. At isa pang napagkasunduan ng mga alkalde ng Calacang, Maynila ay suportahan ang negosyo. Mamaya mag-meeting po tayo sa IATF, no? Susuportahan po namin ang mga panukala ng DTI and of course ng ni SecMon at ni SecBerna, no? At kamukha po ng dati, ang kanilang pananaw ay slowly but surely ang sa negosyo po. More business activities, taasan ng capacity, pero dahan-dahan. Dahan-dahan. Yan po ang napag-usapan ng mga alkalde. So mamaya po, yan po ang dadali ko sa IATF, no? Kung anong mga activities to, we leave it to SecMon and to SecBerna. Ano po pag-uusapan mamaya. At bukod po dito, gusto ko rin pong sabihin sa lahat na ayon po dito sa slowly but surely, yung pong ating curfew na 10 o'clock to 4 ay minabuti na rin po ng ating mga alkalde na ipanatili. Status ko pa rin po muna, Spoksari, no? Na wag na rin munang galawin ang ating curfew. At hindi lamang yun, lastly na lang po, sinabi na pag-usapan din po kagabi na sinusuportahan din ng mga alkalde ng Calacang, Maynila ang pagbabakuna na ng mga A4 ng ating mga manggagawa, no? At kung maaari nga ay kaagad ma-implementa po ito. Yun lang po, Spoksari. Maraming salamat, Chairman. Pero napakadami pong balita na nanggaling ngayon. Maraming salamat po. Thank you. Punta naman po natin si Dr. Ted Herbosa, consultant po ng National Task Force. Sir, una-una, pakilinaw po. No? Ano ba ibig sabihin ng population protection at bakit hindi na natin ginagamit yung term na herd immunity? At pangalawa, meron ba ho tayong bagong updates pagdating po sa mga pagdating ng ating mga bakuna? The floor is yours, Dr. Ted Herbosa. Thank you, Secretary Harry, at good afternoon din kay Chairman Abalos at sa ating mga kasamahan sa media at mga nanonood sa television. Dun sa unang tanong, yung ating mass vaccination program ng COVID-19, hinahangad natin lahat, kagaya ng ibang bansa, na maka-attain tayo ng tinatawag na herd immunity. Pero nagdidebate po ang mga eksperto dito kung ano yung minimum na populasyon na kailangan para ma-attain yung herd immunity. Nag-umpisa yan sa 50%, naging 60%, at ang consensus ngayon ay 70% ng population magkaroon ng tinatawag na population immunity o population protection. Yun din ang common term na ginagamit natin sa herd immunity. So very important na yung goal natin maintindihan kasi bagong sakit po itong COVID-19. Hindi pa natin alam talaga how it will behave. Pangalawa po, sa public health at epidemiology, ang unang ginagawa pag merong epidemic ay syempre prevention, disease prevention. Ang susunod dyan, ang tinatawag naming containment na pipigilan mo yung rapid transmission. At pag nahinto mo yan, ang next step nyo ay ang elimination. I-eliminate mo para kumonti na lang ang mga kaso
At ang pinakahuli, yung tinatawag na eradication, kagaya ng ginawa natin sa polio, 0 cases sa buong mundo at sa ibang bansa. Dahil dito, importante na yung ating year-end target malinaw na ma-contain natin yung disease sa mass vaccination na ginagawa natin at ma-achieve yung population protection. Ibig sabihin nun, by the end of the year, nabakunahan na natin lahat ng A1, A2, A3, A4, A5. Ito po ay ibabagsak yung ating mga namamatay kasi yung high risk, yung matatanda, yung mga health workers at yung mga may comorbidity. At syempre susunod na natin yung mga nagtatrabaho at yung mga mahihirap. So ito ang ibig sabihin ng population protection. Ibig sabihin nun yung high risk groups na pigilan natin mamatay o magkaroon ng severe illness na napakamahal ang ginastos sa ospital. So ang target po natin, mabakunahan natin ng 70%. At particularly nag-decide ng IATF na ito ay tutukan ang NCR plus 8 na provinces by November 2021. And sana ma-achieve po natin to at makuha natin yung population protection. Sa mga magagandang balita, ang dadagdag ko lang yung sinabi ni Secretary Galvez kagabi sa Presidente na naka-achieve tayo noong May 21 ng napakaraming injections per day, 237,984. At itong nakaraang linggo, 1.1 million ang nabakunahan natin on the average. Napakarami in 1 week, nakabakuna tayo ng 1.1 million Filipinos at 90% po ng ating health workers nabakunahan na. At ang madadagdag kong good news, this morning sa aming National Task Force meetings, naka-achieve na tayo ng almost 4.7 million na Pilipinong na-injection. Ito yung number of injections. At ang good news dito, 1 million na po ang may second dose. Nakalampas na tayo dun sa 900,000, 1,069,844. At ang nabakunahan kahapon ay 170,983 injections. Panghuli, gusto ko sanang ipaliwanag yung desisyon ng IATF dito sa rekomendasyon ng Vaccine Expert Panel na ang approach natin sa bakunahan ay yung portfolio approach. Namili tayo ng 7 bakuna para magamit natin sa steady supply. Hindi po yan para marami tayong pagpilian. Ito po ay siniguro ng ating IATF para dahil sa global shortage, makadeliver ang 7 manufacturer sa atin. At nagwo-work po ito kasi meron tayong 8 million doses na nandito ditong May at may dadating pa nitong this coming June, papadating pa yung mga bakuna. So as of now, 7 brands na po ang na-approve ng ating FDA sa Philippines. 7 po ito. Ito yung Pfizer, yung Astra, yung Sinovac, yung Gamaleya, yung Janssen, yung Covaxin ng India at yung Moderna. Again, all these vaccines are napag-aralan at natingnan na safe, effective at ang pinakamahalaga, libre po ito. Sabi nga ni Secretary Harry, wala pong babayaran sa first dose at second dose. At kung kayo po ay tawagin, magpabakuna na kayo as soon as possible. At sabi ng ating mga eksperto, the best vaccine is the one that is already in your arm. Maraming salamat po, Secretary Harry. Maraming salamat, Dr. Ted Rosa. Please join us for our open forum. Simulan na po natin ang ating open forum. Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Tanong po mula kay John Villaveray ng Manila Asahi, when the government says no sale of vaccine, does the prohibit only selling for profit, or does it include arrangement where the recipient only covers the cost of the vaccine plus operational cost? And this is the arrangement that the Philippine Red Cross and some private companies are offering employees, relatives of employees. I will defer po to the Food and Drug Administration kasi sila naman po ang regulatory agency pagdating sa mga bagay nito. Basta ang rule po is dahil wala pa pong commercial use authorization ng kahit anong bakuna, nasa emergency use authorization lang po tayo, bawal po ang pagbenta. But anent the issue of yung whether or not we can collect for reimbursement, hayaan ko na po yan na desisyonan ng ating FDA. Question from Maricela Lili of TV5. Is the President seriously considering running for Vice President? Who will be his President? I think I will quote the President, he leaves it to God.
Thank you, Secretary Roque. Oo. Ang unang magtatanong sa Waze tuloy, sa Zoom, sino po? Si Melo Acuña po, Secretary ng Asia Pacific Daily. Melo Acuña. Yes, please. Melo. Good afternoon, Secretary. I just have several questions. First, with the good chairman of the MMDA at kay Dr. Herbosa, at pangatlo po yung sa inyo. Unahin ko muna si Chair Abalos. Thank you very much. Yes, Nawala na po yung harang doon sa EDSA. Wala na yung tunnel na gagamitin ng mga kalaban. No? Wala na yan. Thank you very much for acting on it immediately. I'd like to bring this issue to you because DOTR has not updated us yet as to the kind of investigation they're doing to prevent private vehicles, vans, and AUVs from transporting passengers to the Bicol region, for example, where passengers use fake PCR tests results. May magagawa po kaya ng MMDA dito? Well, right now, we're trying to coordinate with the DOTR regarding this, as they have the authority here. Actually, sir, we have the manpower, no? Andyan lang po ang aming mga traffic enforcers. In fact, we have hired about additional 1,000 traffic enforcers last month, no? To supplement our senior citizens working at home. Ganun po nangyari eh. So, nakita ko kulang. Kaya nga, yung ang kakulangan ng DOTR, pwede naman namin punuan, no? Asahan niyo po, I will coordinate immediately with the Secretary Tugade regarding this. Very good. Yung Thank po you, sir. kasi mga nagbabiyahe, naiinggan yung maglakbay dahil nasa Facebook yung arrangements at may mga telephone numbers na pwedeng tawagan. Pwede po ninyong mabantayan yun. Yes, Thank sir. you very much. For Thank the you, sir. assurance. Yeah. For Dr. Ted Herbosa, magandang tanghali po. Naitanong ko po ito kay Secretary Vince Dizon, pero baka sakaling sa inyong level masagot din. Pwede bang magkaroon ng uniform PCR test results? May barcodes ba yan na pwedeng ma-scan o ma-vet ng mga nasa boundaries ng mga regions para maiwasan yung fake na mga PCR test results? Actually, sa totoo lang, may ibang mga nahuli na fake PCR results because na-check noong LGU na tumatanggap dito na ito ay hindi the same person doon sa COVID kaya na re-report kasi lahat yan sa Department of Health. Yung lahat ng PCR laboratory, nire-report ang kanilang results. At pag ikaw ay gumawa ng fake, ibig sabihin nun, gumamit ka ng form na datihan at pinalitan mo lang yung pangalan, lalabas po ang ibang results. So malalaman na fake. So yun yung proseso na kailangan natin mapaigting, how to check it. Maybe a barcode or a QR code, some kind of reader doon naman sa magche-check para mabilis makuha yung datos. So pwedeng pag-aralan yan at ma-prevent ang further, maybe bigatan din yung penalty sa paggawa ng fraudulent PCR results. Yeah, nabalita ko kasi sa Davao may mga QR code na nagagamit sa results. How true is this? Correct. With Secretary Galvez and I have gone and you have to submit yung PCR test mo bago kanila bigyan ng QR code. So maghihintay ka ng a day yata bago ibalik sa iyo yung QR code na gagamitin mo pag enter mo sa Davao City. So our LGUs can actually definitely use that kind of system. Meron po akong kahilingan noon kay Secretary Carl Chua na baka sakaling mahimay yung data doon sa mga yumao dahilan sa COVID. Maari po kayang malaman kung anong average age, anong economic status, at yung kanilang tinitirhan bago sila pumanaw, nang sa ganun ay magkaroon tayo ng magandang larawan tungkol doon sa mga naging biktima na unfortunately nasawi dahilan sa COVID-19. Walang masasagot ko sa is mga datos galing sa mga ospital. No? Talagang higher age group, yung matatanda, more senior, mataas po ang mortality rate. Yan ang susunod, yung mga may comorbidities. Kaya sila ang ating unang binabakunahan kasi gusto nating maprotektahan sila from dying or serious illness. Pero magandang study yan, ipopropose ko rin yan para maaral natin yung 20,000 na pumanaw na at makita natin kung sino talaga ang mga high risk sa demographics natin at matutukan natin ng additional protection and prevention. Mas maganda po yun. Para kay Secretary Harry. Secretary Harry,
ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na nawagan na magkaroon ng special prayer for the people of Myanmar on Sunday dahilan sa kaguluhang nagaganap doon. Meron na po kaya nangyari doon sa mungkahi ng ASEAN na magpapadala ng special envoy doon sa Myanmar upang suriin ang mga nagaganap doon? And what has been the position of the Philippines so far after the February 1 coup d'etat? Secretary Harry? Well, unang-unang po, dun sa appointment of the special envoy, wala pa po akong balita. No? Kasi that's something that the DFA should be monitoring. Pero ang position po natin has been consistent. We want an end to the violence and we want a return to democratic institutions. No? So malinaw naman po ang naging posisyon natin dyan, and that was articulated by our Foreign Affairs Secretary, Locsin. Okay. Thank you very much, Secretary Harry. Have a nice day. Thank you. Have a nice day too. Thank you, Melo. Balik tayo uli kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, tanong ni Laila Salaveria na Inquirer, the FDA said it will amend daw po Pfizer's EUA to allow its vaccines use on 12 to 15 years old. What is the government plan to vaccinate teenagers, if any? Well, gagamitin po natin ang Pfizer pag dumating na yung ating mga biniling mga Pfizer. Kasi yung mga Pfizer na dumarating po ngayon, galing po yan sa COVAX facility, kinakailangan po ilaan natin yan para sa mga indigents. Pero wag po kayo mag-aalala, no? Matapos po yung July 4 sa Amerika na tinatawag nilang Independence Day from COVID, ay inaasahan natin na luluwag na ang supply ng Pfizer. So dahil yan lang naman po ang bakuna na po pwede sa teenagers, asahan po natin na bibili tayo ng mas marami pang Pfizer para sa mga teenagers. Opo, second question po niya, DOH Secretary Duque said they cannot be included nga in the vaccination drive for now given the limited doses. At what point can they be included? Will it be within this year or if we have reached at least 58 million? Well, inaasahan po natin na pag dumating yung ating mga biniling Pfizer, pwede na makonsidera rin ang ating mga kabataan. Parang seniors po yan yung mga panahon na hindi po pwedeng ibang bakuna kundi AstraZeneca. No? Dahil ngayon po, sa ngayon, ang only one authorized by the FDA is Pfizer, inaasahan po natin na kahit paano, pag dumating na yung biniling Pfizer, mag-allocate tayo para sa mga kabataan. Third question po niya, Sinopharm, has the government returned this as the president ordered 3 weeks ago, or has the government kept it and is just waiting for its EUA? Alam niyo po, mabilis ang pangyayari. A few days after sinabi ni Presidente ibabalik niya yung Sinopharm, parang one day nga lang nga po, lumabas yung balita na naaprubahan ng WHO yung emergency use list ng Sinopharm, no, para sa buong daigdig, which made it easier now for the Department of Health using data submitted to the WHO to be the one to apply para sa EUA ng Sinopharm. At sa report po kahapon ni Dr. Domingo, mukhang it's a matter of time, no? Days bago lumabas ang EUA ng Sinopharm. So ang sagot ko po dyan, hindi pa po na i-return yung 1,000, pero tignan po natin ang susunod na mangyayari dahil talagang napakabilis naman po ng developments pagdating sa Sinopharm. May possibility po na kapag lumabas ang EUA, baka hindi na natin isole dahil yun naman ang sinabi ni Presidente. Dahil nagagalit yung ilang mga doktor na gumamit ng walang EUA, isosoli niya. Pero now that may WHO EUA list na at baka possibly in a matter of days lalabas ng EUA, baka maging moot din academic na yung controversy. Opo. Secretary, susunod na magtatanong via Zoom ay si Mela Lesmoras ng PTV. Go Hi, ahead, good Mela. afternoon. Opo, good afternoon, Secretary Roque, kay Dr. Herbosa at kay MMDA Chairman. Secretary Roque, yung first question ko lang po, follow up sa sinabi kanina ni MMDA Chairman. Itatanong ko lang po, can you please elaborate the details ng magiging IATF meeting today? Tama po ba? Yung mga IATF members lang po ito at without the President? At kailan po kaya yung quarantine announcement? Pwede rin po sumagot si Dr. Herbosa at MMDA Chairman. Ano po kaya yung mga recommendation nila? As usual, alam niyo po ang IATF is a collegial body. Napakahirap pong pangunahan. Pero ang sa akin lang naman po, consistent ang formula natin, yung 2-week daily average rate, attack rate, yung daily attack rate na parehong negative po ngayon for Metro Manila and for the entire Philippines. At saka titignan din natin yung hospital care utilization rate na sa ngayon po ay nasa low risk. So everything else being considered,
there is a likelihood na mas magluluwag ang ating quarantine classification. Pero gaya ng sinabi ni Chairman Abalos, ang mga mayors are of the belief and they have recommended na unti-unti yung gagawin nating pagbubukas ng ekonomiya. So I guess by way of conclusion, there's a likelihood that the quarantine classification might be relaxed on the basis of formula, but subject to the recommendation of the Metro Manila mayors na any further reopening should be gradual. Opo, kailan po kaya yung announcement, Secretary Roque? Well, pagpupulong po mamaya, it's not yet end of the month, pero because it is already 28th, no, hindi po aabot sa susunod na talk to the people ng presidente sa Lunes, no. So although that is already the 31st, no. So tignan po natin, no, it could be announced by the president himself on the 31st or it could be announced earlier after maproseso yung mga appeal ng ilang mga LGU. Pero considering that Monday is the 31st, I prefer that the president be the one to announce it. Okay. And Secretary Roque, on mass gatherings naman po, just to remind the public, pwede niyo po bang i-elaborate mula sa ating mga kababayan under MGCQ, under GCQ, and under MECQ, gaano karami lang po ba yung pinapayagan? And maybe Dr. Herbosa can add, kung lalagpas sa mga prescribed na bilang na ito, gaano kalaki po yung health risk? Ang MECQ po kasi talaga pong at most ay doon sa special rules ng ating IATF, 30% sa mga restaurants, no? Pero at pati sa mga simbahan ngayon ay 30%. Now sa MGCQ, allowed po ang 50%. So yun po yung importanteng isipin natin. Bawal pa rin po talaga ang mass gathering. Nagbukas lang tayo ng bahagya, anywhere between 30% sa MECQ at saka 50% sa GCQ. Opo. And panghuling katanungan na lamang po, Secretary Roque, ano pa po kaya yung may mga schedule pa po ba si Pangulong Duterte this week at sa IATF? May mga dapat abangan po ba ang ating mga kababayan? Well, magkakaroon po tayo ng anunsyo, no? Whether or not it's done before Monday or on Monday by the President himself remains to be seen. Pero siyempre po kasi, bagamat there will be recommendations and they to be made today, subject pa rin po yan sa appeal, no? And approval of the President. Kaya nga po kami nag-iingat, no, dahil hindi naman po 100% of the time na aprubahan ang rekomendasyon ng IATF. So antayin lang po natin kung anong decision ng Presidente. And his schedule, busy po si Presidente, ibig sabihin, busy rin ako, napakadami pong ibang mga imbitasyon na binato rin sa atin, no, dahil sunod-sunod po mga pagpupulong ni Presidente sa Malacca. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, at sa ating mga panauhin. Maraming salamat din, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, thank you, Secretary. From Alvin Baltasar of Radyo Pilipinas, what measures are being taken by the Duterte administration so that the CPP be able to indemnify their victims of human rights abuses and atrocities in the number of billions? Sinasabi po sa report na for the past 10 10-year period, it caused the deaths of 77 soldiers, 296 innocent civilians, habang sila din po ang umano'y nasa likod ng 532 incidents of destruction ng mga civilian-owned properties. Alam niyo po, ang liability po nila ay dahil sa paglabag sa international humanitarian law. Iba po yung humanitarian law sa human rights law dahil international humanitarian law po yan. Nag-a-apply po yan pag merong labanan. At yan po yung nag-a-apply sa lahat ng mga tinatawag na grave breaches ng AP2, Additional Protocol 2 of the Geneva Convention na ginagawa po ng ating CPP-NPA, dahilan kung bakit binansagan sila ng terorista, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't iba pang parte ng daigdig. Kapag ikaw po ay lumabag sa Additional Protocol 2 ng Geneva Convention, you are guilty as an international criminal and you can be prosecuted. Pwede kayong litisin sa kahit anong bansa, kahit saan man nangyari ang krimen, dahil ganun pong karumal-dumal ang mga grave breaches or war crimes na tinatawag na ginagawa po ng CPP. Tignan po natin at I'm sure po, no, na gaya ng mga Nazis na marami nagtago, yung iba uugod-ugod na, inahuli pa rin sila, and 50 years later pinanagot pa rin sila. Kampante po ako na hindi po makakawala sa kanilang mga krimen ang mga CPP-NPA.
justice will catch up with them. Question from Kylie Atienza of Business World. The proposed Bayanihan 3 law was already approved by the lower house. It is among the chamber's top priorities before it adjourns sine die on June 5. House leaders have said that the measures already met the constitutional requirement for funding sources. Will the President finally certify the bill as urgent? Inaantay pa muna natin yung report ng ating economic team if we have available funds for it. No? Dalawa pong bagay yan. Number one is yung consistent position ng economic managers na tignan muna natin kung pwede natin gamitin yung existing national budget for 2021 at yung meron pang mga butal na mga halaga under Bayanihan 2 bago magbabayanihan 3. An additional consideration po is yung certification coming from the Treasury kung meron po tayong pondo para mapondohan ng Bayanihan 3. Ganun pa man, nagpapasalamat po kami talaga sa Kamara de Representante dahil kung talagang gagamitin po natin ang Bayanihan 3, narariyan na siya at hindi na tayo kinakailangang magkumahog, no? Kung talagang kakailangan natin ng supplemental budget. Maraming salamat po sa Kamara de Representante. Opo, second question ni Kylie Atienza ng Business World. The proposed economic chacha was already approved on second reading. May we know the administration's official position on this bill? Hinahayaan po natin yan dahil yan po yung initiative talaga ng Kongreso. No? Ang nangyayari po ay amendment pursuant to Constituent Assembly. No? At yan naman po ay prerogative talaga ng ating Kongreso. Opo. Thank you, Secretary. Susunod po magtatanong si Trisha Terada ng CNN Philippines. Go ahead, Trish. Hi, good afternoon, Spokes Harry and to our guests. Was your first question lang on the recalibration of targets? Why did the government recalibrate yung targets for this year in terms of vaccination efforts? Kasi for yesterday, DOH said that from 70 million, it's been adjusted to 50 to 60% with concentration in NCR. Is this an admission, an early admission that we can't meet the original target, or is this the government's way of managing expectations? Ano po yung setbacks that decision makers saw aside from the global supply limitations to adjust these targets? Well, I will defer to what the DOH has said. No? Ang realidad kasi talaga is in the beginning, we had expectations of having more vaccines, no, which did not happen, particularly early on in the vaccination process. No? Pero ngayon naman po ay dumarating na ang ating mga bakuna. At ang importante naman po is talagang to achieve population protection in Metro Manila Plus where we have most of the cases. No? So again, inexplain na ni Dr. Herbosa na ang pagkakaiba ng population protection at ng herd immunity. No? It's actually a technical and scientific distinction. No? Of course, we're still aiming for mawawala talaga yung COVID-19, which is herd immunity. Pero meanwhile, dahil talaga namang we are an archipelago, unless 70% of the entire population is vaccinated, we're aiming for population protection in areas where the cases are highest. Just one question for Dr. Ted, and if I can go back to you po after. Just to follow up on that. Hi, Dr. Ted. Good afternoon. Sir, just to follow up din sa population protection. So, do you mean that it's just a matter of terms? And ibig sabihin po ba, when we achieve population protection, does this inspire the government to ease up pa rin? Kaya po ba natin ma-arrest pa rin, sir, yung pagkalat ng new variants? Would that be enough to arrest the new variants? That's a very good question. Yun nga yung reason why it's very hard to predict herd immunity. Even for the US and Europe, they can attain this number of immunization dahil marami silang stock ng bakuna, pero hindi sila sigurado kung yung variants kung yung bakuna nila will provide protection with the new variants. So in public health, ang ini-aim talaga natin, ma-contain mo yung transmission. Kasi pag na-contain mo yung transmission, mako-contain mo rin yung creation of new variants. So very important yun na maintindihan natin yung principle na yun. Kaya pag mas marami tayong bakunahan sa mass vaccination, mas bababa yung ating mga kaso, mas mapoprotektahan natin yung populasyon at yung ating mga high risk na mga tao.
All right, thank you very much, Doc. Thank you. Spokes, may just go back to you on the clarification lang po sana sa President's order to arrest mass gathering violators. Kasi po nabanggit po niya barangay captains, pero sa some part of his speech nabanggit niya pati yung mga violators. Just to clarify, is this already a go signal to arrest and detain violators in general? Nakahanap na po ba ng legal basis to detain them? There has always been a legal basis. We have existing ordinances, and of course, the President also cited 2 additional legal bases. The first of which is the reliction of duty for the barangay officials who fail to prevent with knowledge these super spreader events at saka yung reckless imprudence. No? So there's always been a legal basis, but the President was also clear. The police should only utilize proportionate force, no, against those who will defy agents of the law. Mhm. So sir, pero sir, kasama na po violators in general, not just barangay captains. Kasama po yan. Kasama po yan dahil ordinances and all laws apply to all. Sir, ito pong improvements sa ating healthcare utilization rate, there were big improvements, 20 to 30% reductions. How will these factor in sa recommendations for community quarantine classifications? I'm asking also, sir, because we want to know kung ano po ba yung exact percentages or numbers that you're looking at so we can go down to MGCQ. Ang ating standards is if the 2-week ADAR and the daily attack rates are low risk, and if the hospital care utilization is also low risk, that's sufficient basis for GCQ. However, there is also the fact that the implementers have to be heard, no? And the implementers here are the Metro Manila mayor saying that the reopening of the economy, while they are fully supportive, must be done in a gradual manner. All right, thank you very much, folks. Thank you very much, Doc Ted and Chairman. Thank you po. Thank you, Trish. Okay. Secretary, balik tayo. Tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. Sinabi po ni Secretary Galvez na maraming residente mula sa mahirap na komunidad ang nag-aalangan pa rin na mabakunahan laban sa COVID-19. Anong gagawing hakbang ng pamahalaan para mahikayat ang mga ito na magpabakuna at tuluyang maalis ang vaccine hesitancy sa Class D at E at makumbinse ang senior citizens na magpabakuna? Kailangan na bang gumamit ng kamay na bakal o maging sapilitan na ang gagawing pagbabakuna? Una-una, hindi pa po tayo naaalarma kasi hindi pa naman dumarating talaga yung bulto ng ating mga bakuna. So, hindi pa rin natin talaga kayang bakunahan ng lahat, no, na at the same time. Pangalawa po, umaasa po ako na doon sa pag-aaral ng SWS, bagamat merong hesitancy, mawawala pa yung hesitancy kapag nakita nila yung mga kapitbahay nilang nabakunahan na. At yan naman po yung nangyayari na. And we have seen a substantial increase in the reduction of hesitancy dahil sa huling pag-aaral ng SWS, umaabot na po sa 50% ang pumapayag na magpapakuna, 30% yung hardcore na ayaw magpapakuna. At pangatlo, yan po ngayon ay subject ng intensified communication campaign ng gobyerno, ng DOH, ng Office of the Presidential Spokesperson at ng PCO and even the private sector. Kasi nga po, kung hindi natin ma-achieve yung population protection, no one will be safe. Opo. Ang sunod po niyan tanong para po kay Chairman Abalos, Chairperson Abalos, clarification, may report na sinabi nyo na di umano na case closed na ang issue ng vaccine and slot for sale sa Mandaluyong at San Juan. Bakit nyo po nasabi na case closed na gayong magsisimula pa lamang ang investigasyon ng PNP at ng NBI sa suspect? Nasabi ko po yun sapagkat yung pinaghahanap na tao na tinuturo nung doon sa social media ay na-surrender na po, no? At nung na-surrender na siya i-turn over na po namin sa kapulisyahan at sa NBI, no? In that case, doon ko po nasabi, no, na ito'y halos sarado na. Pero hindi pa rin po tayo titigil dito sapagkat hindi tayo kakampante hangga't yati malaman ang katotohanan. Kung ito'y dinideny nung Mr. Bonifacio, nasa pulis po yun, no? At nasa NBI para talagang imbestigahan maigi kung siya ay mga may kasabwat
kung meron ba tiga-gobyernong kasabwat dito. At para sa amin, dapat lamang madimanda at makulong ang ganito sapagkat libre po ang bakuna at we are now vaccinating close to 120,000 a day. Talagang napakahirap sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga alkalde. Kaya we do not need this kind of distractions. No? Ang paalala lang, huwag magbebenta ng bakuna at huwag bibili ng bakuna, pareho kayong makukulong po rito. Opo. Thank you po. Kuha lang daw po ng detalye kaugnay na sa nangyaring meeting kagabi ng Metro Manila Mayors. Kamukha po nung nasabi ko, na pagkasunduan ng mga mayors na kami po ay nakikisa sa economic team, gradual opening, dahil maganda nang naging mga kaso ngayon, bumaba na po at hindi lamang yun, maganda rin sa ospital, pero wag na natin masyadong bibiglain. At hindi ko lang nasabi kanina, kasang-ayon din pala ang mga alkalde kung ang opening ng simbahan ay aabot ng 50%. Thank you po. Okay, thank you, Chairperson Abalos. Secretary, susunod na magtatanong via Zoom si Pia Ranyada ng Rappler. Go ahead, Hello, Tia. Hi, Sec. Good afternoon. Sir, I will leave it to God. Sir, you said that the president said that when he was asked about whether or not he will run for vice president. So does this mean he's not ruling it out? Because before you said the president totally nixed the idea because sabi niya he would never run for VP kasi naging presidente na siya. So did he change his mind? I know. I think you have to accept his answer for what it is. He leaves it to God. Because he also said the exact same thing before he ran for president in 2016. Actually, that was 2015. So, sir, does this mean that he's open to it? At the very least, he's open to it? Well, he's leaving it to God. That's his answer. All right. Okay. And then, Secretary, what was discussed in President Duterte's meeting about the Bangsamoro region yesterday? Did he weigh in on the nitty-gritty of bills to extend the BTA, like, for example, its composition, if the present BTA officials will stay on a holdover capacity? Well, of course, the president listens to everyone. No? And the reason why they were there in the first place was the signing of a bill dividing the province of Maguindanao to Sur and to Norte. No? So that was the reason. No? But the president has always been consistent that he leaves the issue of extending the transition period in the BARM to Congress, and that both the BARM officials and the local government officials should coordinate closely with our senators and our congressmen. Sir, just a quick question on that. Sir, how come the media was not informed of this signing event? Kasi usually yung mga ganyang signing ceremonies, the media gets to cover it. I'm not sure because that's really handled by a different office, MARO, under PCO. And then, sir, last question for you. Sir, what does Malacanang say about the anti-BTA extension voices? Because, for example, the non-Moro indigenous peoples don't trust the MILF. Political leaders like Sakurtan absolutely think the extension is just an excuse to perpetuate the power of the MILF. Has Malacanang studied these voices as well? Well, the president's position is he leaves it to Congress, no? Because it is not something that the executive can decide on. So he has been approached by both pro and anti, and his consistent advice is coordinate and talk to the senators and the congressmen. Although, as a matter of fact, in the Senate, our Secretary Galvez has spelled out the pros and cons of the extension of the transition. But whether or not, however the Senate will decide, well, that will be dependent on the ultimate wisdom of both the Senate and the House. All right. And then my last question, sir, is for MMDA Chairman Abalos. Go ahead. Chairman please. Abalos. Yes, sir. Yes. Sir, tama po ba yung recommendation po ng Metro Manila mayors is to extend GCQ with heightened restrictions? Is that what you're saying? No, what we're saying is that it's the right now it's still going to be discussed by the IATF. As what the spokesperson said, it's a collegial body. We will be deferring to whatever will be the decision of the IATF. However, it is the consensus because when I'm there, they will ask the stand of the mayors. No, the stand of the mayors is simple. Let's just be cautious with slowly opening up the economy. It's been, it is what has been done before during ECQ up to now. No, sayang naman yung gains. Andito na tayo. Pero we leave it to DTI Secretary Mon Lopez of what activities and businesses to open, and so with Secretary Berna. And then, sir, to clarify, the mayors are open to increasing the capacity of
of religious gatherings to 50%, pero hindi pa approved yan, sir? Kailangan pa-approve ng ITF or go na to? Yes, this is just the consensus of the mayors. So it's up to the IATF as a collegial body to approve or disapprove this recommendation. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Right now, Pia, the status is religious gatherings are still limited to 30%, but with approval of the local government units. Thank you very much, Pia. Back to Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, ang susunod pong ang tanong ay mula kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror for Secretary Roque. The fact that the President issued an apparent gag order on cabinet members in relation to publicly discussing the West Philippine Sea issue points to a rift and opposing views between government officials and the President. Was the gag order directed specifically at Defense Secretary Delfin Lorenzana and National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr.? Hindi po, it was addressed to everyone. Second po, para po kay Chairman Abalos, Samar Representative Edgar Sarmiento has a proposal to deploy marshals in public utility vehicles or PUVs to ensure passengers' compliance with the COVID-19 protocols. What are your views on the said proposal? Pareho po sila ng tanong ni Aileen Taliping ng Abante. Well, we'll discuss this with the DOTR Secretary Tugade. No? As I've said before, even with the public utility vehicles, we have the manpower to assist the OTR. Thank you. Dadagdagan lang po, no? Nagkaroon din po ng statement dyan si Secretary Tugade. Meron po talaga tayong mga marshals sa ating mga tren to implement the minimum health standards. At ang ating mga traffic enforcers po, pati mga kapulisan, also act as marshals, no, for public transportation dahil sila po nagpapatupad ng mga local ordinances on minimum health standards. So, ang recommendation po is well taken, but we already have actual marshals in trains and law enforcers who act as marshals as well as LTO officials, yung LTFRB officials who are in fact in our streets ensuring minimum health standards. Opo. Question from Aileen Taliping of Abante tonight. May isa daw pong party list organization na nag-celebrate ng kanilang anniversary sa isang beach resort sa Cebu. Dinaluhan ng ilang congressmen at local officials, maraming tao at nagkaroon ng sayawan na pinaniniwala ang pwedeng naging dahilan ng super spreader. Ano po ang gagawing aksyon ng IATF considering that mga taga-gobyerno mismo ang hindi sumunod sa health protocols? Well, unang-unang po linawin natin kung ano yung quarantine classification doon. No? Kasi kung ang quarantine classification ay MGCQ, allowed po up to 50%. Now, kung outdoors po yan, syempre up to 50% po. No? Pero at the same time, I'm sure that DILG will be looking into it. No? Pero wag lang po natin kakalimutan na iba yung standards natin sa Norzagaray at saka sa Caloocan na under MECQ, doon sa mga lugar na under MGCQ dahil ang pagkakaiba nga po with or without mass gatherings po yan. Opo. Thank you, Secretary Roque. Susunod na magtatanong via Zoom si Ivan Mayrina ng GMA News. Go ahead, Ivan. Good afternoon, Sec. Good afternoon, Chairman Abalosor and Dr. Herbosa. Kagabi po, pinalutang ni Senator Bongo yung concern ng mga marino, yung mga seafarers at gayon din mga OFW tungkol sa bakunang ituturok sa kanila. May hesitancy on their part, not because they're being choosy, but because the brand of the vaccine that they're going to get jabbed with is a requirement dun sa host country nila or kondisyon para sa pag-renew ng kanilang kontrata. Pakilinaw nga po yung naging tugon ng Pangulo, hindi lang po naging malinaw sa akin. Wala pa po, pag-aaralan po. Ang sabi naman ng Presidente, there may be basis, no, for the request. And again, explaining the President's position, yung constitutional principle involved po is equal protection of the law, no? Na dapat all those similarly situated should be treated in the same manner. Pero kung meron naman pong genuine basis for distinction, baka po pwede po. No? So ang sagot po ng Presidente, neither here nor there, pag-aralan natin. So may posibilidad po na maging exemption o exempted sa ilang beses na sinabi ng Pangulo na dapat walang mamimili itong sektor ng mga OFW at mga seafarers. Kung meron naman pong kung meron naman po talagang basihan at ito ay magiging precondition para sa hanap buhay ng ating mga kababayan, may posibilidad po. Thank you, Sec. Pangalawang tanong ko po,
Attorney Barry Gutierrez, the spokesperson of the Vice President Lenny, called you out tungkol po dun sa sinabi nyo kagabi na nag-volunteer siya para sa gagawing infomercial kasama ang Pangulo. Paglilinaw po niya, hindi raw po nag-volunteer si VP Lenny but merely agreed to the proposal of Senator Joel Villanueva for an infomercial na tatampok po ang Pangulo at pangalawang Pangulo. That's his perception. Ang tingin ko po, it was really volunteering. Okay. Thank you, Secretary. Thank you to the gentlemen of the panel. Maraming salamat, Ivan. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, question from MJ Balanca Flor of Tribune. Health Secretary Duque noted that the daily attack daw po rates and the 2-week attack rates in Metro Manila have decreased in recent weeks. Is the palace considering a more relaxed GCQ and NCR Plus next month to allow the reopening of more businesses? Nasagot ko na po yan na under existing criteria, that's generally a basis for relaxation of quarantine classification, but we have to decide considering all factors, including the recommendations of our implementers, our mayors. The DOH is reporting a decline in positivity rate. However, the department is also reporting a drop in COVID-19 tests conducted daily. The country logged record high 67,563 tests on April 14, but yesterday we only conducted 36,630 tests. Is this a cause of concern? Well, titignan po natin kung bakit bumagsak yung average daily testing. Pero remember, kaya po importante na increase testing, yan po yung solution o partial solution dun sa surge. Pero habang bumababa naman po ang surge, ang positivity rate ay bumababa din despite the fact na bumababa po yung testing. Meron po kasing mathematical correlation between a surge and the fact that in order to lower the R0, kinakailangan gumawa ng mas maraming tests. Opo. A question from John Punsalan of ABS-CBN Online. Is it true that the President approved 5.2 billion pesos in additional funds for the quarantine and repatriation of OFWs? Will there be another supplemental budget for this, considering that OWA said it needed 9.8 billion pesos? Totoo po yan because that was confirmed by no less than Secretary Bello, no? Citing information which he received from the Office of the President. Ito po yung pambayad sa mga hotel na alam natin lumolobo dahil nga po mas matagal na ngayon ang quarantine period na rin-require natin. Pero tama po kayo, ito'y kalahati lamang ng request ng OWA. No? So titignan po natin kung anong mangyayari. There may have to be further supplemental budget or there may have to be amendments of our existing protocols. No? But hindi po nakuha ng OWA yung kabuuang budget na kinakailangan niya to maintain the status quo. Opo. Yung second question po niya ay nasagot niyo na, Secretary, pero ang follow-up lang po niya ay kung yung travel ban sa India and several other countries kung i-extend. That will be decided upon din po by the IATF. But so far, all travel bans have been extended up to 31 May. Opo. Third question niya, you have repeatedly pointed out that fishermen can sail out to the West Philippine Sea. However, Pamalakaya says fishermen in Zambales province lose about 70% of their income due to the intensified presence of the Chinese Coast Guard at Panatag Shoal. Is there something that the government can do about this? Bakit naman natin sinasabi na Pamalakaya lang ang pwede magsalita sa usaping ito? Alam naman natin, identified ang Pamalakaya sa Bayan Muna group of party lists. No? So sa akin, mas importante na pakinggan natin yung mga pahayag ng walang pinapanigan ng mga grupo ng mga mangingisda at tatanungin ko po sila dahil nung minsan naging abogado po nila ako. Okay, maraming salamat po Secretary Roque at sa ating mga bisita. Yun po yung mga nakuha nating question mula sa ating mga kasamahan sa media. Maraming salamat sa ating naging panauhin, Chairman Ben-Hur Abalos, ang ating suki. Maraming salamat din sa isa pa nating suki, Dr. Ted Herbosa. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky. At maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po na inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes, Harry Roque, nagsasabi, mga kababayan, hindi naman po aprubahan ng mga dalubhasa ang kahit anong bakuna
kung hindi ito napatunayang ligtas at epektibo. Huwag na po nating mag-antay, huwag na nating antayin na maunahan pa tayo ng COVID-19. Pabakuna po tayo kung po pwede na. Magandang hapon po sa inyong lahat.